హాయ్. హలో. అందరికి నమస్కారం. ఈరోజు ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఏంటో చూద్దాం. A stored procedure is a database object contains pre-compiled SQL queries. సో, a stored procedure is a database object. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కంటైన్స్ pre-compiled SQL queries. So, that is a group of transactional SQL statements. In other words, we can say that stored procedure or block of code designed to perform a task whenever it is called. So stored procedure is a block of code designed to perform a task whenever it is called. సో ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే సో అది టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. సో దాన్ని ఎందుకు మనం డెవలప్ చేసాము అంటే పర్టిక్యులర్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో అప్పుడు క్లియర్. అండ్ అలానే స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఇన్ యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ లో ఎలా యూస్ చేస్తుంది. ది ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆటోమేటికల్లీ బిల్డ్స్ ది ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఫర్ ది డేటాబేస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ క్వరీస్. సో మన క్వరీస్ బేస్ చేసుకొని ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మనకి ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. So the entity framework also generates, insert, update, and delete SQL commands based on the entity state to perform insert, update, and delete operations in the database. Entity framework అనేది ఆటోమేటిక్గా మనకి SQL కమాండ్స్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ డేటాబేస్ క్వరీస్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో వాటి మీద. And అలానే ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఇన్సర్ట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ సో ఇలాంటి SQL క్వరీస్ ని కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ఎంటిటీ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎందుకు లైక్ మనకి ఈ ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి డేటాబేస్ మీద క్లియర్. సమ్ టైమ్స్ యూ డు నాట్ వాంట్ టు యూస్ ఆటో జనరేటెడ్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్. సమ్ టైమ్స్ we do not use auto generated SQL commands. Instead of, we want to use your own defined stored procedures. సో ఆటో జనరేటెడ్ SQL కమాండ్స్ మనకి కొన్ని ప్లేసెస్లో అవసరం ఉండదు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మన ఓన్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటాం. సో యూజింగ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ద డేటాబేస్ కరెంట్ ఆపరేషన్. సో స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి మనం ఇన్ జనరల్ మనం కరెంట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం డేటాబేస్ మీద. దట్ మీన్స్ యూజింగ్ ది స్టోర్ ప్రొసీజర్ we will get the data as well as we will add, update, and delete data from one or more database tables. రైట్. సో స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని గెట్ చేసుకోవచ్చు. అలానే యూనిటీలోకి డేటాని యాడ్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు అండ్ డిలీట్ చేయొచ్చు. సో వైల్ క్రియేటింగ్ ఎంటిటీ డేటా మోడల్ ఎప్పుడైతే ఎంటిటీ డేటా మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామో we need to include the stored procedure and entity framework will create a function instead of entity in the entity data model. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎంటిటీ డేటా మోడల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు టేబుల్స్తో పాటు మనం ఈ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకుంటాం. రైట్. సో ది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ దట్ యూ డిఫైన్ ఇన్ ది డేటాబేస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్. సో ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. ప్రొసీజర్ ఏదైతే మనం జనరేట్ చేస్తామో అది మనకి ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి ఫంక్షన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఇది కూడా చూసాం. సో ఇన్ యువర్ entity data model and we can check those functions within the context object of EDMX file. సో ఇవి మనం చెక్ చేసాం ఆల్రెడీ. రైట్. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ మనం చెక్ చేసామంటే ఫంక్షన్స్ లాగా జనరేట్ అవుతాయి. క్లియర్. సో ఒకసారి దీనిలోకి వెళ్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్లో సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్పీ డిలీట్. సో ఇవి మనకి ఫంక్షన్స్ లానే కదా జనరేట్ అయింది. క్లియర్. సో ఇది డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఇలానే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి రైట్ అండ్ అలానే అప్డేట్ చేయడానికి క్లియర్. సో ఇవి మనకి ఫంక్షన్స్ లాగా జనరేట్ అవుతాయి. అండ్ నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి బై యూజింగ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ గెటింగ్ ది డేటా. సో
SP get course by the stored procedure get course by student ID. సో స్టూడెంట్ ఐడిని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే డీటెయిల్స్ అనేది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో ఇది ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. సో ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ని మనం ఇంటి ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లైక్ ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం జనరేట్ చేసాం, రైట్? అండ్ where course is equals to db context dot db context dot get course by id of 1. సో స్టూడెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని కోర్స్ డీటెయిల్స్ని మనం ఫైండ్ చేసుకుందాం, రైట్? ఇటరేట్ చేద్దాం. రీచ్ వేర్ కోర్స్ ఇన్ కోర్సెస్ console dot write line string interpolation. First one course id course dot course id, right? And course name course dot course name, and in the same way teacher id కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దాం. course not teacher id. క్లియర్? సో రన్ చేద్దాం. చూడండి, మనకి ఇక్కడ స్టోర్ ప్రొసీజర్ కాల్ చేసాం, స్టూడెంట్ ఐడి 1 అని ఇచ్చాం, టైప్ ఇంటిజర్ టైప్, అండ్ కోర్స్ ఐడి 1 కోర్స్ నేమ్ డాట్ నేమ్ టీచర్ 1 టీచర్ ఐడి 1, అలానే కోర్స్ ఐడి కోర్స్ నేమ్ టీచర్ ఐడి. క్లియర్? సో కనెక్షన్ ఓపెన్, కనెక్షన్ లాస్ట్. సో ఇది మనం లాగ్ ఫైల్ పిలిచాం కాబట్టి లాస్. అండ్ ఇది సేమ్ వే ఇన్సర్ట్ చేద్దాం, డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, రైట్? రికార్డ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. సో రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు డిబి కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ కి మనం ఏమి యూస్ చేసామో ఒకసారి చెక్ చేసుకోం. ఎస్పి ఇన్సర్ట్ స్టూడెంట్. సో స్టాండర్డ్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ దాంట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది, రైట్? స్టాండర్డ్ ఐడి సపోజ్ 10 and first name, last name, right? So id in result. So remaining, right? సో ఐడి 10 అని ఇచ్చాం, రైట్? సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, ఇది స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి డేటాబేస్లో అసలు మొత్తం టోటల్ రికార్డ్స్ ఏమని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఐడి అనేది 4 ఉన్నాయి. సో ఐడి అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇవి ఆటో జనరేటెడ్ కాబట్టి సో మనం ఐడి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ 10 అని 5 అని ఇద్దాం. లైక్ ఇది ఫారెన్ కి రిలేషన్ అని ప్రతి దాని మీద, సో అందుకనే మనకు ఫెయిల్ అయింది, రైట్? ఇన్సర్ట్లో రైట్. నార్మల్గా అయితే ఇది రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇది సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇది స్టాండర్డ్ ఐడి అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ, రైట్? కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఫారెన్ కి రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద.
ఓకే. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అప్డేట్‌కి ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. సో, ఎస్‌పీ సో, అప్డేట్‌లో ఏమివ్వాలి? స్టూడెంట్ ఐడీ, స్టాండర్డ్ ఐడీ, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. స్టూడెంట్ ఐడీ 1 దగ్గర, స్టాండర్డ్ ఐడీ 1 దగ్గర మనకిక్కడ నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి. నార్మల్‌గా మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం ఏమున్నాయి విరాట్ అండ్ కోహ్లీ అని ఉంది కదా! సో, ఇక్కడ చేంజ్ చేద్దాం. సో, లూప్ అక్కర్లేదు. console.writeLine రిజల్ట్ ఏంటో చూద్దాం. అప్డేట్ 1 మీన్స్ అప్డేట్ అయిందని రైట్. ఒకసారి డేటాబేస్‌లోకెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. 1 స్టాండర్డ్ ఐడీ, స్టూడెంట్ ఐడీ దగ్గర రవికుమార్ అని రావాలి. రైట్? రవికుమార్. క్లియర్? సో, అప్డేట్ అనేది అయింది మనకిక్కడ. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే రికార్డ్‌ని డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ ప్రొసీజర్. ద సేమ్ వే డిలీట్ అండ్ సో, డిలీట్ దగ్గర మనం ఏమిస్తున్నాం జస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడీ పాస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇది కూడా పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వీటిని డిలీట్ చేయడానికి కీ రిలేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫారెన్ కీ రిలేషన్స్ ఇది పాసిబిలిటీ అవ్వదు. సో, నార్మల్‌గా అయితే ఇలా యూజ్ చేస్తాం. రైట్? సో, ఫారెన్ కీ రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లైక్ మనకి ఔట్ పారామీటర్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. ఔట్ పారామీటర్. సో, దీనిలో అప్డేట్. సో, అప్డేట్ అనేది ఫైనల్ ఉంది. రైట్? అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, గెట్ డీటెయిల్స్ అండ్ డిలీట్. సో, ఇక్కడ చూడండి నేను ప్రొసీజర్ అనేది యాక్చువల్‌గా ఔట్ పారామీటర్‌ని అంటే మన స్టోర్ ప్రొసీజర్ నుంచి అవుట్‌పుట్‌ని తీసుకోవడానికి నేను రాసాను. సో, దాన్ని మన ఈ ఈడీఎంఎక్స్ ఫైల్‌లోకి ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటామో చూద్దాం. సీ ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్‌లోకి వెళ్తే అప్డేట్ మోడల్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ అని ఉంది. సో, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది సో, ఎస్‌పీ క్రియేట్ స్టూడెంట్ అండ్ అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్ సెలెక్టెడ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఇది మనం తీసుకోవాలి. సో, చూడండి ఎస్‌పీ క్రియేట్ స్టూడెంట్ రైట్? క్రియేట్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి మనకి వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్. సో, లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఔట్ పారామీటర్. రైట్? సో, ఔట్ పారామీటర్‌తో ఎలా వర్క్ చేస్తామో చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం ఇది ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ రైట్? ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్. సో, ఎస్‌పీ క్రియేట్ స్టూడెంట్‌ని కాల్ చేద్దాం. సో, బిఫోర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో, ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్, అవుట్‌పుట్ పారామీటర్, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్. సో, ఇక్కడ మనం పారామీటర్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఏ డీటెయిల్స్ గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం మనం స్టూడెంట్ ఐడీ. రైట్? ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ ఈస్ ఎ స్టూడెంట్ ఐడీ. క్లియర్? సో, స్టూడెంట్ ఐడీ ఇచ్చాం. అండ్ దీని టైప్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. రైట్? సో, టైప్ ఆఫ్ ఇన్
దాని టైప్ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వేర్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు db context db context dot sp create student, రైట్? అండ్ దీనిలో మనం సెల్ పారామీటర్స్ లైక్ క్రియేషన్ మీన్స్ సపోజ్ 5 అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఐడి ఉంది, హోమా అండ్ అవుట్ పారామీటర్ అంటే మనకి ఇక్కడ రైట్. సో ఇది కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వీటి మీద కీస్ ఉంటాయి కాబట్టి పాసిబుల్ అనేది అవ్వదు. సో అవుట్ పారామీటర్ దాని వాల్యూ, సో దీన్ని ఇలా గెట్ చేసుకుంటాం, చెక్ చేద్దాం. సో ఇన్ కేస్ ఇది పాసిబిలిటీ అయితే క్రియేట్ అయ్యిందంటే స్టూడెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో 5 అనేది ఏమో మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి. సో వాటి మీద ఫారెన్ కీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాసిబిలిటీ అవ్వదు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ అకౌంట్, సో అవుట్ పారామీటర్లో స్టూడెంట్ ఐడి అంటే అవుట్ పారామీటర్ స్టూడెంట్ ఐడి అంటే 5 అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ అవుట్ పారామీటర్లో ఇక్కడ వాల్యూని గెట్ చేసుకున్నాం, మెయిన్ బ్యాక్ తీసుకున్నాం, స్టోర్ ప్రొసీజర్ నుంచి మనం రిటర్న్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో అందుకనే అవుట్ పారామీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇటు మీద ఫారెన్ కీస్, సో నార్మల్గా అయితే మనకి వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి మనం ఇలా యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్లో యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ప్రొసీజర్స్ అండ్ అలానే మనకి ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో మనకి మ్యాక్సిమం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్? అలానే ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో, ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం. సో ప్రొసీజర్స్తో ఎలా వర్క్ చేయాలనేది కాన్సెప్ట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.